ಹೆಲೋ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ. ಟುಡೇ ಅನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಬಿಕಾಮ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ 1 ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಯೂನಿಟ್ 1 ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, Unit 2 Accounting for Share Capital, Unit 3 Accounting for Debenture, Unit 4 Company Final Accounts, Unit 5 Accounting for Internal Reconstruction. So this is all about your Company Account 1 syllabus. Here first I am going to cover this Unit 2 Accounting for Share Capital. So contents like meaning, types of shares and classification of share capital, issue of shares for cash, minimum subscription, full subscription, under subscription and oversubscription and pro rata allotment, issue of shares for consideration other than cash, accounting entries and problems thereto, accounting treatment of bonus issues, accounting for right issues, underwriting concept, needs of underwriting, types of underwriting, accounting treatment thereof. So this is all about accounting for share capital syllabus. So let's start the unit issue of shares and allotment of shares. So the first of all we have to know the idea of what is shares. The share capital of company is divided into number of units. That single unit, that particular unit is called as a shares. We know under share there are two types of shares, equity shares and preference shares. Equity shares, according to section 85 subsection 2 define equity shares as the shares which do not have following preferential rights. Preference dividend over others. Preference for repayment of capital over others at the time of winding up of the company. So that kind of share is called as a equity shares. So equity shareholders in ordinary shares ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಓನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಓನರ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇವೊಂದು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ equity shares. The second type of share is a preference shares. Equity and preference shares is a dead opposite to each other. So this is a definition of preference shares. According to section 85 under section 1 of the Companies Act 1956 define a preference share is a one which carries the following preferential rights. The payment of dividend at fixed rate before paying dividend to equity shareholders. ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಯಾವ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಇದೆರಡು ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಯಾವ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆರಡು ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Got it? Next, difference between equity and preference shares. ಥಿಯರಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಸೊ equity shares, preference shares, difference that the first difference in case of equity shares, these are the ordinary shares of the company representing the ownership part in the company.
In case of preference shares are the shares that carry preferential rights, and these shares are not a part of ownership in the company. Then second point of difference, in case of equity, the dividend is paid after the payment of all liabilities and preference dividend. But in case of preference shares, dividend are paid before payment of equity dividend. Third point of difference, in case of equity shares, in the event of winding up of company, equity capital are repaid at the end. But in case of preference shares, in the event of winding up of company, preference shareholders are repaid before equity shareholders. Fourth point of difference, in case of equity shareholders having voting rights. ಮೇಜರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ equity shareholders ಇಂದ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದಿ ಎನಿ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್. Next point of difference, equity shareholders can never be converted. But in case of preference shares can be converted into equity shares. Next point of difference, the rate of dividend. In case of equity shares, the rate of dividend is fluctuating. Here there is no fix. Even though loss allidra company dividend ಕೂಡನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವನ್ ದೋ ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಲಾಸ್ ಕೂಡ equity shareholders ಬೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. But in case of preference shares, the rate of dividend is fixed. Then next point of difference, equity shares are irredeemable ಅಂದ್ರೆ permanent in nature. There is no in temporary in nature. But preference shares are redeemable. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇಜರ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಡಿಮೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ರೆಡಿಮೇಬಲ್ ಅಂತಾನು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ರೆಡಿಮೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರರಿ ಬೇಸಸ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡಿಮೇಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. Next point of difference, equity shareholders have right to participate in management. But in case of preference shares, preference shareholders have no right to participate in management. So this is all about difference between equity shares and preference shares. Then valuation of shares or issue of shares under ಅಲ್ಲಿ method of new issue of share is very important one. ಸೊ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ನ ನ್ಯೂಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ there are two method can adopt the company. Fixed price offer method, then book building method. There are two method. Majorly fixed price offer method ಕಂಪನಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇವೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, fixed price offer method. Under this method, the company fix the issue price of shares, not issue price of shares are and the company fix the issue price of shares and issue price of shares are collected in installment basis. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪರ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸಲ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ price offer method ಅಲ್ಲಿ they are followed some steps. First step, issue of prospects, application of shares. Third step, allotment of shares. Fourth step is a call stage. First one, prospects ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟು, ಕಂಪನಿಯ ನೇಮ್ ಏನು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್. ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಸಮ್ ಮೇಜರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ like company history, name of the directors, terms and conditions of issues, open date of subscription, amount payable on application, on allotment, and closing date of application. So ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Got it? After the issue of prospects, second step what?
application of shares. After the issue of prospectus, a person who intended to subscribe the shares of company, that person has to submit application for shares in the prescribed form to the company, along with application money before the last date of subscription. Under this stage, three situation is possible to arise. They are oversubscription, full subscription, and undersubscription. Meaning of this I am going to cover in my next part. So this is all about your part 1 contents. Under this content, under this part, we covered what? We covered share meaning, types of shares we covered, equity shares and preference shares meaning we covered, and majorly difference between equity shares and preference shares we covered, methods of new issues under we are started fixed price offer method. Under these steps we covered. Thank you for watching.